what is meant by the atomic number. Dear students, as we know that जो रोल कॉल द्यायचा झाला तर पर्टिक्युलर विद्यार्थ्याला एक रोल कॉल त्या ठिकाणी देता येतो, तर त्याप्रमाणेच एक पर्टिक्युलर नंबर ह्या ठिकाणी प्रत्येक ॲटमचा असतो. सिम्बल तर तुम्ही मागच्या प्रिवियस स्टँडर्डमध्ये शिकलेलाच आहात. तर त्या सिम्बल्स त्या ठिकाणी शिकत असताना आपल्याला माहिती आहे की ॲटॉमिक नंबरची पण कन्सेप्ट त्या ठिकाणी आलेली आहे. तर दिस ॲटॉमिक नंबर इज नथिंग बट atomic number which is symbolically given by the Z. The number of definition याची बघूयात. The number of proton or the electron present in the atom is called as its atomic number. atomic number कशाला म्हणायचं तर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आणि इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत प्रेझेंट ॲटममध्ये, तर त्यानुसार तो ॲटॉमिक नंबर जो आहे तो ॲटमचा ॲटॉमिक नंबर असतो. त्याच्या प्रोटॉनच्या आणि इलेक्ट्रॉनच्या संख्येवरून तर नंबर ऑफ प्रोटॉन अँड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन दी ॲटम डिसाइड्स दी ॲटॉमिक नंबर. इच पर्टिक्युलर ॲटम हॅज दी ॲटॉमिक नंबर. And there is another concept of the atomic mass. Here the atomic mass of the atom which is given by the letter A. Atomic mass कशाला म्हणायचं तर it is the number of proton and the neutrons present in the atom. ॲटमच्या आतमध्ये जे काही प्रोटॉन्स असतील आणि न्यूट्रॉन्स असतील त्या दोघांची मिळून जी संख्या होणार आहे विच इज दी P+N, ही जी संख्या असेल त्या ठिकाणी ती संख्या that number is nothing but the atomic mass. Atomic number is nothing but the proton or the number of electrons there. And symbolically या ठिकाणी हे कसं रिप्रेझेंट केलं जातं तर वरच्या दिशेला atomic mass which is the A is written, या ठिकाणी सिम्बल आणि त्याच्या या बाजूला ॲटॉमिक नंबर असा लिहिला जातो. ॲटॉमिक नंबर असा लिहिला जातो. एक्झाम्पल आपण बघूयात. एक्झाम्पल समजा कार्बनचं घेतलं त्या ठिकाणी, तर या ठिकाणी कार्बनचा सिम्बॉल येईल, त्याचा ॲटॉमिक नंबर जो आहे तो 6 आहे आणि ॲटॉमिक मास जो आहे तो 12 या ठिकाणी असणार आहे. तर अशा पद्धतीने सिम्बॉलिकली ते रिप्रेझेंट केला जातो. या ठिकाणी कार्बनचं आपण एक्झाम्पल घेतलं आहे. दिस इज दी ॲटॉमिक नंबर विच इज C, दिस इज दी Z अँड दिस वन इज दी A. खालच्या दिशेला जे आहे तर ते ॲटॉमिक नंबर लिहिला जातो आणि वरच्या दिशेला जो आहे तो ॲटॉमिक मास त्याचं जे आहे तर ते लिहिलं जातं. आणि एक्झाम्पल म्हणून आपण इथे कार्बन बघतोय विच इज कार्बन 6 विच इज दी ॲटॉमिक नंबर ऑफ दी कार्बन अँड दिस इज दी ॲटॉमिक मास ऑफ दी कार्बन. अशा पद्धतीने ते डिनोट केलं जातं. दिस इज दी रिप्रेझेंटेशन ऑफ the atomic mass and the atomic number. Now let us see the next concept of the distribution of the electrons. Now बोहर्सनी सांगितलं त्याप्रमाणे there is a different types of the shells are there, K, L, M, N, and in these shells there is the accommodation of the electrons. म्हणजे विद्यार्थी क्लासरूममध्ये बसताना when students sit inside the class only 2 students can be accommodated on the one desk. In the similar manner we can the accommodation of the electrons inside the orbits. या ठिकाणी ज्या काही ऑर्बिट्स असणार आहे त्या ऑर्बिटमध्ये इलेक्ट्रॉनची संख्या किती असली पाहिजे, दॅट इज नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द शेल्स. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ the electrons, distribution of
the electrons inside the shell or the orbits which are around the nucleus inside the atoms. And there is one formula for that, which is given by 2 into n raised to square. With the help of this formula, we can accommodate the electron inside the shells. If we consider the first shell, here this is the number of the first shell, which is the K shell. Now in this shell we can accommodate the electron such as 2 multiply by the 1. या ठिकाणी n जो आहे तो हा n आहे आणि हे this is the name of the shell and this is the number of electrons inside this shell. K shell मध्ये किती तर 2 into raised to 1 square म्हणजे this is 2 multiply by 1. मॅक्सिमम त्या ठिकाणी 2 इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला अकोमोडेट करता येतील. And in the second shell KL, which is 2 multiply by its 2 square, which gives us 2 multiply by the 4, it means 8. Maximum 8 electrons can be accommodated in the L shell. नेक्स्ट एनर्जी लेवल जे आहे किंवा नेक्स्ट ऑर्बिटल जे आहे त्या ऑर्बिटलमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी L मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स मॅक्सिमम त्या ठिकाणी अकोमोडेट करता येतील. तिथे 8 इलेक्ट्रॉन्स त्या ठिकाणी असणार आहेत. अगेन इन द थर्ड शेल इन द M, 2 multiply by 3 square, which is 2 multiply by 9, 18 electrons is accommodated. And in the fourth one, 2 multiply by 4, its square, it is nothing but 2 into 16, 32 electrons can be accommodated in the fourth shell. हे अशा पद्धतीने जे आहे तर हे लक्षात ठेवा 2, 8, 18, 32 अशा पद्धतीने शेल्स जे आहे तर ते शेल्समध्ये इलेक्ट्रॉनची संख्या आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट करता येते. नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस वी नेक्स्ट कन्सेप्ट इज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हाउ द इलेक्ट्रॉन इज कन्फिगर्ड इन द डिफरंट शेल्स और ऑर्बिट्स अराउंड द nucleus. That is, shell wise distribution of electron is called as the electron configuration, electronic configuration. Electronic configuration is nothing but it is the shell wise distribution of the electrons is called as the electronic configuration. Let us consider the first element or the atom is the hydrogen. ह्या ठिकाणी आपण एक्झाम्पल बघूयात. एक्झाम्पल इज ऑफ द हायड्रोजन. नाउ हायड्रोजन has the single electron in its orbit. त्या ठिकाणी ते एकच इलेक्ट्रॉन असेल. Then it is represented as the H and the single electron can be accommodated in the first shell like this. Again, next example आपण बघूयात. Next example of the helium. This is the nucleus of the helium, which is the He, and around the first shell we can accommodate the 2 electrons in the first orbit. Right? Hydrogen has the 1 and helium मध्ये आपण जे तर ते 2 इलेक्ट्रॉन्स अशा पद्धतीने अकोमोडेट करू शकतो inside the atom. There are the 2 electrons is accommodated. Now let us see the example of the carbon. Carbon has electrons inside it is 6 and the electronic configuration is 2 and 4. 2 electrons will be accommodated in the first shell and the 4 electrons will be accommodated in the next one. या ठिकाणी आपण जर त्याचे डायग्रामॅटिकली रिप्रेझेंटेशन पाहिलं, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन, दिस इज C, दिस वन इज द फर्स्ट शेल ऑफ द कार्बन which has the 2 electrons inside it. We are talking about the electronic configuration. 2, 8, 18, 32.
पहिल्या शेलमध्ये 2, दुसऱ्या शेलमध्ये 8 आणि तिसऱ्या शेलमध्ये 18, नेक्स्ट शेलमध्ये 32, अशा पद्धतीने आपल्याला जे इलेक्ट्रॉन्स त्या ठिकाणी अकोमोडेट करता येतात. सेकंड शेलमध्ये कार्बनच्या जे आहेत तर अशा पद्धतीने इथे 4 इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला अकोमोडेट करता येतील. कारण कार्बन 6 त्याचे इलेक्ट्रॉनची संख्या किती आहे, नंबर atomic number is 6 and atomic number is nothing but the number of proton or the number of electrons inside the atom or the element. Now let us see another example of neon, which has the 10 electrons inside its atom. Now this is the inert in nature. Inside the nucleus, this is the nucleus of the neon. In the first shell you will get the 2 electrons like this, and in another shell around 8 you will find such electrons. This is the 2 electrons, this is the 2 electrons, and this is the 2 electrons, right? By knowing the value, knowing the exact number of electrons, we can distribute these electrons in the different shells which are shown in these examples. This is called as the electronic configuration. Distribution of the electron in the shells around the nucleus is nothing but the electronic configuration, and this electronic configuration decides the valency of the electron. Let us move to the next concept, which is the valency of the electrons. What is meant by the valency of the electrons? ज्यावेळेस कंपाउंड फॉर्म होत असतात, when there is a formation of compound, when the compounds are formed, 3 types of त्या ठिकाणी 3 गोष्टी घडत असतात. 3 types of these compounds are formed because of the 3 things. Either the atom will accept the electron, or either it will donate the electron, or it will share the electrons. Why these things happen? Atom has a tendency to make itself stable. To attain the stability, there is the donation or the acceptance of the electrons is there. Stability मिळवण्यासाठी त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन एकतर डोनेट केले जातात किंवा त्या ठिकाणी ॲक्सेप्ट केले जातात, and it is called as the valency.